sana. Inkosi yethu iyeza. Ndinibonise nonke bethuna. Sasanje ngelihle igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Sizaqalisa ngoku siyafuna ukuxolisa umfundisi ngoba uphansi umuntu wokuqala ubalapha kusasa. Ezama ukuba amaxesha ongeke. Kodwa ke kwathi kwicala lethu kwakubambeka phakathi kwezo zinto ke nemicimbi lisetyenziswayo apha kuba sifuna uqiniseka uba ezi zinto ziyagcinwa zingalahleki. So ndiyafuna uyixolisela ke loo nto ngakumbi ndixolise kumfundisi kuqala ngokuba athi yena elapha ngexesha kodwa kungaqaleki ngexesha. Kwakunjalo ke nonke bethuna namkelekile. Sizayichukumisa ke ngokule inkqubo ngokuthi siphakame sivume iculo elawuthi xa liphela sivule ngomthandazo emveni koko ndawuthi ke ndinikezele kumfundisi. Masiphakameni ke ngeculo. Make sicule elaa culo lingunumber 65. Sigqibele njalo sawucela umdala uphaqula asivulele lesession ngomthandazo. Mesiyongcelo lilungisa nini wezinto zonke. Ekseni nje Thixo sihlangene endlini ebizwa ngegama lakho.
umnqeno wethu Thixo ngowoba sifunde banzi ngawe kunye nebandla lakho. Bakunyeke nomfundisi xa ezawuthi abelane nathi ukuze ke thina ke Mesiya Ingcwele siphulaphule. Sincede Thixo sikwazi uba ngabantu abangcono sawube siphumile kule session. Moya wakho Ingcwele mawube kunye nathi. Sikelele ke Thixo sithandaza ngegama elimnandi lenkosi yethu nguYesu Kristu. Amen. Nkosi kakhulu bandla, ndiphinde kwakhona ndinamkele lonke kule nkqubo. Ndifuna ukuxolisa kuqala ndithi uba bethunana ndikwazanga kumanani izolo. Namhlanje ngenxa yeemeko ezininzi endifikele kuzo zokusebenza andizuba nani imini yonke. Kodwa ndizawuzama ndimane ndisondela ngamaxesha athile. Ndiqinisekile uba umfundisi kwizandla ezikhuselekileyo zabadala. Inkosi kakhulu bandla, ndivile iinkqubo zonke seziqhutyiwe. Thixo siyambulela. Sinethamsanqa ke ngokuba phakathi kwethu sibe nomfundisi uGwala. Endicinga okokuba ukhona umfundisi oyedla ngothi xa ethetha ngomntu acinga uba kamelanga kwaziswa, athi he is a man who needs no introduction. Ndicinga uba umfundisi ngosekuloo level. Abantu abafuna ukwaziswa sithi undicacise ndingacaci ngozokucacisa ukuba into ayicacanga kodwa iyacaciswa. Ya umfundisi ke nakucacile. Ya ngoku xa undijonga ndileqe 20 years ndingumfundisi sendizawukroba ndithi 20 na uba ke ndileqe 20 years ndandisi-student sakhe iyakuxelela uba yini nokuliqobani ngoku. So akho ndawo ke ndicinga apha enkonzweni angakangasebenze kuyo. Usebenzele ezidistrictini, usebenzele ofisini, usebenzele kwii-institutions zethu. So ngaloo mava nangaphezu kokucontributile nakwiikomitees ezininzi ukuyotsho e-General Conference encedisa ekwenziweni komsebenzi kaThixo kule nkonzo. Namhlanje usiphathele okanye kule mpelaveki usiphathele isihloko esibaluleke kakhulu ngoba ngaphezu koba sikhonza sinqula kukho ukusebenza, ukukhokhela, kukulawula, kukho indlela zokwenziwa kwezinto enkonzweni, which is very important. So sincazelwa kuloo vimba kule mpelaveki wale nto ekuthiwa ngesiNgesi church governance. Ulawulo okanye nazi igama elirayithi, ulungiselelo mhlawumbi lokukhokhela lokusebenza enkonzweni. Zindlela ke azathi asixhobise ngazo, asibonise okokuba into zenkonzo, that is inkonzo ke broadly zonke levels zenkonzo. Kubalulekile uba siyazi uba kwenziwa ntoni apha ebandleni, kwenziwa ntoni econference, kwenziwa ntoni e-union, kwenziwa ntoni e-general conference. Inkonzo leyo yonke sinazela ke kuloo vimba. Nendifuna ukukholelwa okokuba kuzawuba yintsikelelo uThixo uzawuthetha nathi siyifunde ngakumbi. Le nkonzo ke uyifunda umphelo, awudugqibe. Ndimthele nqa umntu ocinga ubugqibile uyeke nokuthenga incwadi, uyeke nokufunda. Uyakufunda apho kokoko. Nathi ngoku-status leqopheni samane sisabela uba kuthiwani ke ngoku ngoba ezinye izinto zintsha imisokemiso. So siyafuna ukubulela ke kumfundisi uGwala ngoba thanga umuntu oxakekileyo. Ibizwa kuzo zonke ezi ndawo nakooma-TOC ke ndibone phaa kuFacebook ethetha nezinye ii-conferences. Kodwa nathi apha eGinsberg as-accommodate so that sikwazi ukuxhoba siqhobele umsebenzi kaThixo. Umfundisi ke fortunately akahambi yedwa namhlanje kule mpelaveki. Uhamba nomem oyi-source of strength and source of support. Nendicinga noba umfundisi bezawubhatyaza ngeke abhatyaze ngoba kukho umem ulapha naye xa imane ejonga phaa kumem ufumana amandla amatsha. Ndibo sixolele xa sibhatyaza sihamba sodwa. Alright, ndamcela umfundisi aphakame. Hayi umfundisi akazuphakama, uzawuba kakhulu, uzawuphakama nje umem awevishe bethuni ukuze umama wethu simamkele phakathi kwethu. Sithini ngomem? Ngolo hlobo mem sifuna ukuthi thank you so much for supporting umfundisi kule ministry yale mpelaveki. Bethunana asizuba sachitha xesha, akuzuba khona ingoma ngeli thuba zawunikezela kumfundisi. Umfundisi usuke eBhayi kwi-district ekuthiwa yiPort Elizabeth 2 PE2 kulapho kaministarisha khona. Mfundisi siyavuya ukuba nawe uThixo makakusikelele tata as you minister to us.
Manithathe elithuba ndibulise kwibandla laseKingsburg. Amen. Okay, inoba ndithethe ngolwalwimi lwaseBhayibhile. Maranatha Masala. Okay, ingathi andikaniva kakuhle. Maranatha Masala. Ingathi siseKingsburg ngoba ingathi silapha. Izolo ke niphosiwe ninabantu bebengekho. And abantu bebekhona bathe ndinganiniki intluva yento ebesiyithethiswa. Ukwenzela into yoba ningathi mhlanje sizawuthetha the church and its organization. Public program benithe sithetha nge-form of governance yebandla lamasabatha. Silapho namhlanje. Sawuncokola yona sigqibeke xa kufika ixesha loba sihlale phansi. Okokuqala umbuzo ngothi yintoni ibandla? Funeka siqale apho. Ndike nathi ndicherisha enye i-business meeting. Kwakho umuntu ophakamisa isandla ndamnika i-chance yoba makathethe. Uthi xa ethetha lo mntu silibandla sithi. Ndimjonge lo mntu. Ndicinga into yoba ibandla leli likhoyo. Andikhumbuli uba ibandla liyelonyula i-spokesperson. Yithi njengoba ndiphakama nje mna nantsi yam imbono. Ibandla lona liza kwenza isigqibo ngembono yalo as a church. Alizukuxelelwa nguwe into yoba silibandla sithi ngoba awuyo spokesperson sebandla. All right? Therefore, we need to understand what the church is all about. Xa sizawuqhubekeka. Mandibulise ke kubantu abandijonge kwento zikhumshileyo. Nani ninayo i-chance yoba xa ninemibuzo ningayibhala imibuzo yenu. Sizawuxelelwa ngabantu abajonge iprogram le. Then xa singena kwiprogram elandelayo siphendule imibuzo yenu. Ndifuna ukucacisa into ezimbalwa. iBhayibhile isinika imifanekiso yoba ibandla eli liyintoni. Umfanekiso oqala esiunikwa iBhayibhile ithi ibandla ngumzi wokholo. Yinto yokuqala esiyifumana eBhayibhileni. Xa uthetha ngebandla uthetha ngumzi wokholo. Now abantu abanemizi bayayazi into yokuba kukho umahluko phakathi kwe-building, i-house. Kukho umahluko between i-house ne-home. Alright? Ngoba e-housing yinto eyakhiwayo ungahlala nabani na ufuna uhlala. Kodwa kwi-home uhlala abantu bekhaya bebhayindwa luthando, bebhayindwa yi-vision abafuna uyipusha, befuna ukudevelophana njengabantu bekhaya. Therefore kuthiwa ke apha inkonzo likhaya lokholo. It means kukho abantu abangene apha abane-intention of developing themselves in knowing who God is and how should they live with this God. That's what I'm now. Esiphi umfanekiso esiunikwayo kuthiwa ibandla ngumtshakazi. All right? Now, xa ke ungazange watshata awubinayo kakuhle ipicture yoba umtshakazi obanjani. Uphelela pha emafotweni bona ebemhle ke lo mtshakazi. You do not understand i-stress esandulela lamini yalokho imhlophe. Kangangoba abanye bayaga kula lokho imhlophe bechiphiza inyembezi ngenxa ye-stress that they go through ukuze banyabe lokho. It's not an easy road. Now only the man unxiba lokho, or it's not an easy road. You can ask any umuntu ophume ngelokho emhlophe ubuze into yoba was it an easy road for you? Ayithethe inyani emsulwa yakuchazela into yoba hey
wawungathi awufika umtshato ngenxa yemingeni elidishana. Yabo kuthiwa ke apha ibandla yibride. Xa liyibride ke it means kukho amahlandinyuka elidlula kuwo. And lo mahlandinyuka abanye bangashiyeka endleleni kuzaliseke laa mbono kadade White wokuqala ebona abantu bekhwelephi etreyinini. Xa sebekufuphi kwisitishi sokugqibela wabona abantu bethini besihla etreyinini ungena abanye abantu kanti esilandelayo was the last stop. Because akululanga ibandla lidlula kumanzithenzithi. Esithathu into omnye umfanekiso esiwunikwa iBhayibhile ngumfanekiso othi ibandla sisibingeleli, it's a royal priesthood. Now ukhumbula ke into yoba kwiTestamente endala ububingeleli babulocatwe kwifamily enye, and that family yayiyifamily kaLevi. Ububingeleli babuphaya ka-Aaron babupha ububingeleli. Now ukhumbula ke into yokokuba kwakukhona icriteria uba uzelwe ungumuntu oqhwalelayo wawungenaba ngumbingeleli ngokunesiphawu. Uba uzelwe ungumuntu onentloko enkulu engekho proportionate wawungenaba ngumbingeleli ngokunantoni nesiphawu. Kwakufuneka umuntu ozaba ngumbingeleli kungabikho siphawu kuwo. Alright, but it was located to a family. Kodwa ufunde incwadi yeTestamente entsha ufunde phaa kuPetros uthi uPetros nina nisisibingeleli. Alright, it's no longer a family, it's all of us. Siyintoni? Sisibingeleli. Therefore xa sithetha ngesibingeleli kwibandla lesisalela, we are not only talking about priests abefundisi, we are talking about every member. Ngoba iBhayibhile ithi sisibingeleli. Therefore ibandla sisibingeleli. Anama nihamba nami na. Now khumbula into yokokuba kwakuke kwakwi-statement esithi every church member in receiving the Holy Spirit receives a gift, a spiritual gift to be used in soul winning ministry. Kwakukho into okudala eyayiyilogo eyayisetyenziswa or theme eyayisetyenziswa ethi every member a minister. Nisayikhumbula lo? Yayistrong ke kakhulu ngexesha umfundisi uMbaza wayese-Union ephethe uvangelo ne-stewardship. Yayinguye owayejikeleza kwii-conferences zonke emile esithi every member a minister. Nisayikhumbula? Ithi ke loo nto sisonke njengamalungu ebandla singabalungiseleli. Umahluko phakathi kwam nani yinto yoba mna obam ubulungiseleli buza ne-employment ye-conference, kodwa mna nawe singabalungiseleli. Anaba sithe kahle. Folks, then make singene ke kwi-organization yebandla sisaqhubekeka ngezi models. Imodel yokuqala siyifumana kwiTestamente endala ibizwa ngoba yi-Israel model. Le model yile yayine-leadership ye-12 tribes, and uburhulumente ebebuqhuba kwimodel yakwaSirayeli buburhulumente obubukhokelwa nguThixo, le nto kuthiwa yi-theocratic government, all right, or leadership. Therefore, that's what you see kwiTestamente endala uneenkokheli ezi-12, unoThixo olawulayo elawula visibly. All right, then ube ne-concept ethi there is a body model. You get this one in New Testament ukuthi ibandla umzimba kabani kaKristu. Now umzimba kaKristu zenikhumbule into yoba apha kulo mzimba akukho lungu kuthiwa wena uyinkokheli yanaphakade.
Alright? If ukufuneka kucingiwe, who is leading the thinking? Therefore, at the time kucingwa kukho leadership ekhoyo apha kumzi. Xa kufuneka kuhanjiwe, who's leading there? It's my faith. It means xa kuwokwa kukho amalungu athile kufuneka athathe leadership. Ayithi loo nto la malungu ziinkokheli zanaphakade. But it at certain points kukho leadership responsibility ezawubekwa kwilungu ngalinye lithathe leadership. Xa sincokola mabe namalungu angamayo athathe leadership zindlebe nomlomo ayalidisha. Therefore you notice that awuvela umzimba wonke ukhokhela uthwasuke wenza into kuba kwilungu okanye amalungu athathe leadership at that time. Therefore that's how the church operates. Asinaye apha umuntu ekuzawuthiwa yinkokheli yanaphakade. We don't have that. Kodwa sineenkokheli ezifika zihambe. Pharaohs come, pharaohs go. Nalapha kuthi South Africa, presidents come, presidents go. Ayikho ipresident ndiyamva ke uTata uMsholozi ngoba yake wathetha isithi bazakusa nje kubuye uYesu. Kodwa ngokwazi kwami ngokwaseBhayibhelini ayikho inkokheli engusimakade ngoba singumzimba kabani kaKristu. Nomzimba kaKristu amalungu anikana ii-chances zokukhokela ngokwesituation azifumane kuyo. Andamane mnyanam na. ITestamente entsha imodel yayo yimodel ligama lesiGreek ke elia ndasifunda esikolweni. Lela gama yilento kuthiwa mntakakhwinana yi-compound word. I-compound word ukudityaniswa kwamagama amabini. Alright? Then abe ligama elinye. Now, ela gama lesiGreek u-ek ufanele uyedwa. Ek, alright? And then kuphinde kube khona ukalewo, u-ek kalewo. Alright? Enziwe igama elinye elingu-ecclesia. U-ecclesia uthi the called out ones. Alright? The called out ones. Ibandla lisisibhedlele sabantu ababizwe kwikona ngekona ezohlukileyo. Now njengoba ibandla ke lisisibhedlele ngethamsanqa njengoba sendingekho kude kakhulu efumanelela khadi lapha sasa ogxalala njengoba sendikufutshane kwela khadi lapha sasa andikabi nawo amava uyolala esibhedlele oko ndabam. Andikabi nawo kodwa ndikhe ndibavizithele abantu abasesibhedlele ndibona into enje. Umuntu osesibhedlele akamhleki omnye umuntu osesibhedlele. Into endiye ndiyibone lubhetere ngoba amanesi enqongophele kwezinye iwards uyaphakama yena ayonceda esinye isigulane. Ndiye ndibone loo nto indixake ke xa silapha enkonzweni ngoba apha enkonzweni we are called out to this hospital kodwa ndlela esihlebana ngayo ngoku silapha sisigulane sisonke endaweni yokuba isigulane esibhetere siyonceda esinye kodwa eyona nto siyifunayo thina ukuba esinye isigulane masibhubhe bhetere kushiyeke mna. Izolo ke sithethe ngento ekuthiwa yi-Elijah syndrome. Alright? Ethi ndimndodwa akakho omnye umntu ndimndodwa. Now ibandla ke it is that nisahamba nabantu bakuthi andikanishiyile. Alright. That means batuleke as biblical models. Ndizama unipeyintela what the church is ngoba awunaba ngumsabathu unangazi ibandla. No, you must know into yoba yintoni ibandla. Uyipati yantoni wena. Nikonyana? Right. Masingene ke kweli bandla nithi ningamalungu walo. Nithi ningamalungu asesabatha nina? Alright. Ningene kulo ke masincokole ngayo. Eyokuqala into
Ndicela abantu umfundisi bayizawungena kule topic. Sicele nje sisazise bendikhangela ukuthi bengabiza abangcono. Kucela abantwana bonke baphume. Sawufana nje ikhola semfutshane baye phaa kumama phaa ngasemva so that singayiphazamisi le program. Siyacela bethuna nje ngokukhawuleza 2 minutes. Masifake nje ingoma yabo emfutshane benje njalo ukuya inkosi. Singatsho sisondele kule thina sigcwale selikhona indawo apha phambili. Isimanga somuntu waseKalvari owandithalela amatyala inhliziyo kakhulu kwathi babonakala uba nakwespace isikhona. Singena kwelibandla lethu laseSabatha. Ibandla laseSabatha alikhange liqale xa kuzalwa uAdam noEva. Ibandla laseSabatha seliqale nge-1800s, ndi right? Kodwa alivelanga laqala nje, liqala as a prophetic origin. All right? Ngoba incwadi yesityilelo uchapter 12 verses 17, incwadi yesityilelo chapter 14 no verse 12. Benikhona izolo xa ndithi sinemission and ndathatha imission yethu ndayigibisela kwiindelo ezintathu. Therefore, i-origin yebandla laseSabatha isuka kwi-prophetic origin. Okay? Eyesibini, kuba sisuka kwi-prophetic origin, we have to have a prophetic message. Ngoba kaloku sisuka kulaa prophetic origin. Nansiya zezangelo sezintathu. Then, sine great commission that we need to fulfill. That's why silapha singalamano. Yileya ithi hambani. Phofu ke isiXhosa nesingesi kodwa siyaphi. Alright? Ngoba phaa kolwalwimi lwayo ayithi hambani. Ithi kolwalwimi ibibhalwe ngalo. Xa nihamba. Xa nihamba nenze abafundi. In other words, akuthethwa kubantu abahleli phansi. Kuthethwa kubantu abaready to march. Xa nihamba yenzani abafundi. Very important, that concept. Sisathena ngebandla, masidlule sithethe silapha eSabatha ngoku. Ndizawuthetha ngento ekuthiwa zii-building blocks zebandla laseSabatha. Alright? So that siz understand into yoba zithini na i-building blocks zebandla lethu. Nekunyana? Good. Ibandla laseSabatha, i-building block iba neento ezimbini. Eyokuqala iba ne-church board. Eyesibini ibe ne-business meeting. Anything in a church board ne-business meeting kuthiwa apha eSabatha yi-primary block. Okanye ngesingesi esilula kuthiwa yi-constituency level. Nekunyana? Right. Ndithethe xa ndithetha ndathi local church. Umbuzo wam, i-local, okay, mandiqale kwi-branch. I-branch inayo i-church board? Inayo i-business meeting?
Therefore ayikwazi uba yintoni i-building block. I-company inayo i-church board, inayo i-business meeting, ayikwazi uba yintoni, ngoba ndithe i-building block ima kwii-pillars ezimbini, i-church board ne-business meeting. Therefore ithi ke loo nto i-pillar yokuqala yi-local church, ngoba i-local church inantoni, ine-church board iphinde ibe nantoni, ne-business meeting. Okay, now i-local church le ine-competency ngokwalapha kwibandla laseSabatha, ngoba i-level nganye ine-competency yayo. I-competency ye-local church yi-church membership. Alright? Ine-final authority when it comes to i-church membership. Umthendeleko utyiswa phi? Ngoba kutyiswa bani? Local members. I-elections zebandla zenziwa phi? Ngoba ku-electwa bani? I-disciplinary processes zamalungu zenziwa phi? Ngoba idilishana nantoni? Ubhaptizesho lwenziwa phi? Ngoba kudilishwana nabani? I-transfers ze-membership zenziwa phi? Ngoba kudilishwana nabani? Anything enokwenza nelungu idilishana nayo phi e-local church. Masenze umzekelo sithi ibandla lidisciplina uphaqula luhlela apha phambi. Uphaqula angabikho happy yi-decision yi-discipline enimnika yona. Okay? Ufana nathi xa ingekho happy funeka somezana, funeka aphilishe. Aphilisha bani? Aphilisha bani? It-better yakhe was decided by the church in business session. Now, xa engekho happy uaphilisha bani? Okay? He appeals to the body that decided i-discipline yakhe. I-body decided discipline ayo church board, yi-business meeting. Therefore, he is going to appeal to the business meeting. If a business meeting comes to a point yokuthi sisayithetha laa nto besiyithetha asijiki, then une-second level ye-appeal yokuapilishela phi? E-conference. Alright? Masithi ke i-conference ithi uphaqula udisciplinwe rongo libandla laseGinsberg. Thina siyi-conference si-recommenda, ifuna nive ne-terminology endiyisebenzisayo, si-recommenda uba ibandla laseGinsberg limbuyisele ebulungwini uphaqula. Okay? Ifike ke loo leta apha eGinsberg uba i-conference irecommenda lento, ibandla laseGinsberg line-final say ngento enobulungu. Lingatsho into yokokuba hayi conference siyabulela ngosikorekisha, sizalithatha icebiso lelo simbuyisele uphaqula. Okanye the local church can say enkosi conference ngosinika icebiso, kodwa thina sisamile kulaa nto besime kuyo, apha kuthi uphaqula is not a member. Nine-right ngoba ibandla i-competence yebandla it's in membership. Anything that has to do with membership, the local church has the final say. Alright? Therefore, that's point number one. Just teta ngale 11 ekuthiwa local church. Nisemenya na? Right. Sino level number 2. Level number 2 kuthiwa local conference. Okay? I-local conference ke ilesinayo apha kuthi kuthiwa yi-Cape conference. Okay? I-competency ye-local conference yi-employment of pastors. Alright? Now, khumbula mosibandla lethu line-prophetic origin. And abefundisi are supposed to be the vehicles zala prophetic message. Alright?
That's why ilinkwa ke ngoku econference into yoba njengoba i-conference i-oversee amabandla, i-conference should have abefundisi that are going to drive the message of the prophetic change. Is that a truth? Therefore, the competence yabo ngento evakalayo uba union ifuna ukuqasha umfundisi, ayisoze union ivele uthatha umfundisi phaa izayochola umfundisi phi e-conference ngoba abefundisi babhuyishwa i-conference, not any other organization. Uba i-division ifuna uthatha umfundisi imthatha Conference. uba i-GC ifuna uthatha umfundisi imthatha phi ngoba i-conference i-competence yayo is to employ pastors. Alright? I-conference enika i-credential, ndine-credential ekhoyo apha kwi-wallet yam ethi ngumfundisi uGwala lo okwi-regular standing in the Cape Conference and is mandated to perform all functions related to his position. Ngubani owenza lo? The conference yiyo e-issuisha i-credentials, ikwa yiyo ne-withdrawa ntoni i-credential emfundisini. Yi-conference athi umfundisi ephume ecaleni imdiscipline, ikwa yi-conference nenokumgxotha umfundisi. Ayikho enye i-body that will be able to do it. Therefore, i-employment yomfundisi, i-conference in a final say kuyo. That's why as a local church, xa kuziswa umfundisi kuthi asikwazi ukuthi asimfuna umfundisi ngoba ayisithi aba-employer befundisi conference. Nikwenyana? Ewe sinayo though i-relief that we could use. Yoba xa siqonda into yoba akazukwazi ukuzimitha ineeds zethu, i-church manual yasivumela into yoba singayi-engaja i-organization, kodwa asikwazi ukuthi umfundisi awuzuza wena uzoba ngumfundisi wethu. Sathe chu kakuhle ngoba asi-employi befundisi thina, sisebenza nabefundisi. Sathe chu kakuhle nizabana ixesha lengekuzo ningabinawo. Then level yesithathu, level yesithathu kuthiwa yi-union, sinayo ke apha eBloemfontein yethu. I-competence yalapha yi-ordination yabefundisi. Alright, yi-competence yabo phaya. Ngabo abanika i-credential yoba uGwala is an ordained pastor. Alright, ngabo nabanokuxobula la credential uGwala ngoba yi-competence yabo. Ngabo naba-ordenayo, thina siyi-conference asi-ordeni mntu, siyarekomenda kubo beze bona bazo-ordena. Ngabo nabanika izetificates ze-ordination azinikwa yi-conference ngoba yi-competence kabani yabo leya. Noba ungayi-challenge into yoba ubani uordenwa njani, uba bona pha bathi uyayimitha i-criteria ubani uzawuthwala ngoba yi-competence yabo. Sisathe chu kakuhle? Nihamba mnyanam? Right. Mase General Conference. Okay? General Conference, it's a fourth level. Level 1, local church. Level 2, local conference. Level 3, local union. And level 4, General Conference. Alright? The General Conference, in the competences as a two, which are very, very important. Competency number 1, fundamental beliefs. The General Conference, at session that determines if fundamental beliefs is a bandla lamasaba. Akakho mntu who determines them. Number 2, it is the General Conference that determines its tests of fellowship. Alright? Akakho mntu oyideterminayo. It is the General Conference in session. Yi-competence yabo leyo. Alright? Therefore, i-level nganye inandoni, ine-competence yayo. It's very important that njengomlindi uyazi
Ukuxoxa ngomfundisi uyazi into yoba andina competence over umfundisi as a local church. Alright? Uba i-conference ixoxa ngelungu lakho apha uyazi into yoba i-conference ayina competence over my member. Very important to understand and know these competencies. Okay? Ndizikhawulezisile ke ezi kuba ndiqonde into yoba andifuni ukubethwa lixesha. Alright? Mhlawumbe mandingene kancinci phaa. I-church board idibana how many times per term? I-term ngokwasemgaqweni yi-1 year. Niyavumelana nam? Yeah. And it can be extended to 2 years. Niyavumelana nam? Therefore, i-term yi-1 year. Therefore, in a term, i-church board ihlala kangaka. In a term, ihlala kangaka. At least once. I-church board nge-term ihlala 12 times. Utsho umgaqo, monthly. Utsho umgaqo. I-church board ihlala nini? Monthly. Why is it monthly? It's because, number one, it does oversight responsibility over departments. Number two, it must receive a monthly financial statement so that if finances go to Number three, it must receive a progress report from leadership. Good. Go the members in regular standing. All right? Regular standing in a local church does not include tithing. Yes. All right? Regular standing, it doesn't include ndoni. Aye. Ngoba abantu abangazibuyisiwe ishumi bayaya kwi-business meeting. Nibonyana? Unless ikotiwe yilo organization efuna abantu into yoba xa nonyula abantu niyiconsidere into ye-tithing. Nibonyana? Ifana naxa sonyuli officers ikotiwe into yoba xa wonyuli officers yiconsidere into ye-tithing. Kodwa under general circumstances ayiyophathi kabani ka-regular standing ngoba amalungu angabuyisishumi akagxothwa kwi-business meeting kakuqala. And yet i-business meeting yamalungu akwintoni abi-regular standing. Alright, ndifuna icace ke loo nto ibe clear siyethwa. Right, masidlule ke i-leadership yalapha kwi-local church ngoba. Alright? Uzukhumbula into yoba lo yi-ex officio. Okay? Akangomntu unyolwa libandla. Nina niqala ukonyula nize apha nize phaya. Therefore, ezi ziinkokheli ze-local church. Therefore, decisions that are done by the leadership of the local church must be decided upon by this local leadership. Yabona Gala, Nopala, Manje. Ukoke umfundisi in the house. Sake chuka. Good. Masidlule. Ngubani of these meetings the local church. Impendulo okwayo ngubani ocherisha meetings. Right? Umfundisi ngokwasemgaqweni uye obiza ntoni. Nikunya nam. Umfundisi ngokwasemgaqweni nguye obiza meetings. Okwesibini, umdala can only call a meeting when he is mandated either by the pastor or by the church board. Nikunya nam. He cannot just call meetings on his or her own. It needs to be mandated. And I'll tell you why. Ibandla lethu namhlanje amalungu wethu are very litigant. Alright, are litigious. Now, umfundisi covered a conference. If kwenzeka into, a conference would cover that legally. Nikunya nam?
ibandla i-conference inento kuthiwa yi-general insurance. The church is covered. Okay? But when I as an individual, as umdala, akho cover unako. That's why funeka uyame kumfundisi ukwenzela into yoba uba iye yabackfireisha ngumfundisi ophelele. Okanye uyame kwi-church board ubi-backfirishile, the church board responds. Otherwise uma nje uyayoma wedwe emaplangeni sikuthandazele thina. That's why it's important laa nto yoba ube mandated. And suvuma ndikumandate ngefowuni ngoba awuzuba na evidence. Xa ndithi hlala i-meeting phakula. Xa ndithi hlala i-meeting phakula, mandikuthumelele noba nge-WhatsApp noba nge-SMS ube ne-evidence from your side. Nasebandleni xa uhleli laa meeting ufunde laa SMS i-acknowledge le bantu into yoba you have been mandated. It puts you in a safer position. Noba izinto ziphume ecaleni, you will never go wrong. Okay. Omnye umntu onelungelo lobiza meeting ngu-conference president. You know why? He is the elder of all the churches. Alright? Therefore, he is exercising the power yakhe njengo-president, njengomdala. Bonke abadala baphansi kwakhe. He is the elder of all the churches. That's why enobiza i-meeting. Nguye yedwa kwi-administration ye-conference onokwazi ubiza i-meeting, onoba nayo ne-voting right. U-executive secretary doesn't have that. U-treasurer doesn't have that. Uba bazile baza as invitees. Xa ningabafuni ningatsho into yoba bazofuna ntona. Sicela kakhulu. All right? Because they only come as invitees. All right? To your church. Of course, you want to keep that relationship. But talk about it. Because sistrata esinye esi. Now, sabela nje ba umcimbi wakho uthini nemcaciselo uqhubeke enhlanganisweni. Si understand le? Ngazidlola ne? Ngubani ocherisha i-meeting? Meeting icherishwa ngumfundisi. All right? Icherishwe abefundisi ke baze ezandidi zembini mos. Kukho abefundisi ababekwe izandla ezinye. Kubekho abefundisi ababekwe izandla ezibini. All right? Yeah. Uqala ubekwe isandla moseza umdala ungumfundisi. Ube ngumdala wabadala. Uphinde ubeke izandla zoba ube ngumfundisi. That's why ndithi sinye zibini. All right? Then umdala unako ukuyihlalela intoni ethiweni Mandated. ethiweni Mandated. love. U-conference president unelungelo eligcweleyo lozohlala i-meeting. Njanje xa elapha anizombuza kutheni ngezohlala i-meeting? Yi-right yakhe as upresident, ngumdala wenu, abadala benu baripota kuye njenge-chief elder. Sithe chu? Alright. Andikanibhore ne? Okay. Masiyishiyele bese ngiyithethile. Kule conference yethu sinento kuthiwa zii-constitutional structures. Yazikhondoms. I-constitutional structures siqala apha. Now ukhumbula kudala sasine-district council, sayikhumbula? Phambi koko andisayikhumbula ukuba sasinantoni na. Kodwa ikhona ikomitana esasinayo phambi. I-district council yenzeka ngoku sasikwi-Southern Hope. Ngoku sasikwi-Southern Conference sasine-elders board. Sasine-elders board that was running the affairs. Okay? Then ngoku sinento kuthiwa yi-pastoral liaison committee. After conferencing, the last time I checked, each district zethu bezi-77. All right? Each district zethu. Each district nganye ikhokelwa ngumfundisi. Bakhona i-district apho mhlawumbi bebabini abefundisi okanye bebathathu, but i-district ikhokelwa ngumfundisi.
inenjongo zayo ke i-PLC. Then kube ne-district circle. I-district circle yintlanganisela ye-PLCs zenze i-district circle. That district circle i-purpose yalo luvangile loba ngusetyenzwe apha ekhaya. I-purpose yalapha ukwenza i-care meetings, ukuvangela, joint activities, recommending i-profile yomfundisi that can fit i-profile ye-district yethu. No. Yenziwa pha ama-district ezininzi aziyenzike laa nto bathunyele lo mfundisi ba-react kanti befanele uba ba-proactive bathi kule ndawo umfundisi ongasebenza ngumfundisi onje lonje lonje lonje. Semnye na right apha ke seluvangelweni kakhulu i-church umfundisi kunye namalungu. I-PLC iba na-2 members ezawungena phaa kwezi PLC zalapha ezawwenza la district circle. Currently i-district circle zethu ziyi-21. The last time I checked beziyi-11 apha e-Eastern Cape, ziyi-8 e-Western Cape, ziyi-11 plus 8 19, ziyi-2 e-Northern Cape to make 21. Ndiyazi kwi-Sabbath school ke ibhele andiyazi kusemini yaqala uyibona. All right. Then the regional committee. I-regional committee nayo ngeyantoni ngeyovangela. Bekufanele uba kwenziwa i-training phayana and i-server as i-resource. Now khumbula ngexesha sasizawumeja ii-conferences ezintathu. This is when the idea of regional offices came to the table. Ngoba kwakuthiwe i-Southern Conference iseMonti. I-Cape Conference kunye ne-Good Hope ziseKapa. Xa kwenziwa i-conference enye, abantu bazayimisisha i-presence ye-office. All right? Therefore, kwathiwa makwenziwe i-regional offices to keep that presence. Number 2, kwenziwe i-regional office for training purposes. Number 3, kwenziwe i-regional office for resource center. And number 4, kwenziwe i-regional office for devolution of power. Ukwenza ntoba lo mntu lapha kwi-regional offices abe ne-administrative duties anakuzenza within the area. That was the idea when into ye-regions was muted. And abanye bethu ke babe khona eyi-part yezo committees. All right? But of course, i-khona regional office, I'm not sure uba iyazenza ke kodwa ezi zinto yayineenjongo zazo. All right? Therefore, apha, this is where I'm actually sharing with you ezi zinto bendinixelela zona uba indawo nganye yenza ntoni. Nisathe chokunye nam. Laa ntsimbi ibekhalela mna badala ndiyihoye or ndingayihoyi. All right. Now khumbula ke into yoba apha ngu-second level yabona ii-conferences. Ii-conferences ezikhoyo apha kule union yethu ziyi-7. All right? Ziyi-8. Ziyi-4 eSouth Africa, ibe yi-1 eSwaziland, ibe yi-1 eLesotho, zibe yi-2 eNamibia. Therefore, we have 8 conferences up. Ezenza le union yethu. Okay? Again here, i-term ye-executive committee ye-conference yiminyaka emingaphi? 3 years. Now within a term, i-church board ye-conference ihlangana kangaphi? 12 times. All right? It means ihlangana once a quarter ngokwe-constitution. All right? I-local church in one term idibana kangaphi? 12 times. I-local conference ngokwe-constitution in one term idibana kangaphi? 12 times. I-business meeting ye-local church idibana kangaphi? At least once a year. At least once a year. Means I understand that Bakutino City at least once a year. Alright? Nasi says, we are Paula, ufuna umgaqo ka-2000. Umgaqo ka-2000 uthi once a quarter. Sawukhumbula?
Umgaqo ka-2005 uthi either once a quarter or once a month i-business meeting. Ngoka-2005 no. Umgaqo ka-2010 noka-2015 uthi at least once a year. And isizathu esibangela into yoba le migaqo mibini ithi at least once a year, it's because i-business meeting ayifanelanga into yokokuba ipolise i-church board. Oh. I-business meeting yiyo evotela i-budget. Then the church board must see to it that iyarana within the budget that has been voted. I-church business meeting votes i-plans zeba. The church board needs to see that those plans are implemented. Akukho need yoba i-church board, i-business meeting izawuhlala lonke ixesha, because i-business meeting funeka ilinde i-church board ize ithi church board kwi-budget enaniyivotele, this is how we have dealt with it, because each church business meeting must do an oversight responsibility over the board. Njengoba ne-board, it's doing oversight responsibility over the departments. Oversight all right, that's why in once a term ne-business meeting ye-conference idibana kanjani? Idibana ngaphi business meeting ye-conference? No, i-session, i-business meeting ye-conference idibana kanjani? Once a term. Idibana kayi-1 ila-3 years. Yebo? I-business meeting ye-conference once, i-business meeting ye-local church how many times? One. Good. Then you will notice ke indoba apha iba ngamalungu ekomiti onyoliweyo. Apha i-business meeting ye-church ye-conference ibizwa ngoba yi-constituency meeting. All right? Njoba i-local church iphelela kwela gama lithi business meeting. Ukunyana? Nisho nihamba na? Okay. Nazi officers. Khumbula kwi-local church besithe umfundisi the next official member, but your local church officers, Mdala, Nobhala, no treasure. Nazi i-officers ze-local conference ngubani? Executive President, Executive Secretary, and Chief Financial Officer. Make senze i-quiz nje encinane. Ngubani unondyebo we-Cape Conference? Financial officer Okay, Mr. Russell Rayeli. Okay. Ngubani unobhala we-Cape Conference? Mfundisi uDani Potgieter. Ngubani upresident we-Cape Conference? Acting president. Umfundisi ebesinaye ngumfundisi uPhaphu, kodwa currently sinomfundisi uDani Potgieter who is acting as a president. All right? Now, ubajongi. Sayembona sawnyo ama nayo quiz. I-competence yayo sinqobolile. I-third level ye-constituency bese yintoni? Union. All right? Nazi ake za conferences. UCC umele Cape Conference, uNC umele Northern Conference of South Africa leye yabelungu. All right? Kuyayibizwa ngoba i-Transvaal Conference. Then there you North Namibia Conference, the Trans-Orange Conference, Swaziland Conference, Lesotho Conference, KwaZulu-Natal Free State Conference, North Namibia South Conference. Yes. All right? And then the same is Bali. Now, these are the conferences within the union yethu. All right? Still together? Okay, let me move faster. Yeah. All right. Apha kuchinje gears ke. From year 1 to year 3, is system 18.
i-business meeting ibanye, i-church board ziyi-12 from year 1 to year 3. Xa siya ku-year 5 ziyatshintsha i-church boards. Alright? I-church boards ze-union because i-term yabo yiminyaka emingaphi? eyi-5. Ziyatshintsha i-church boards zabo ziyi-10. In other words, badibana kabini ngonyaka. Endaweni yodibana kangaphi ngonyaka? Kane njengoba i-conference zisenza. Nihamba nam? I-business meeting ye-union iye-1. Alright? Nakona ngamalungu anyuliweyo abephathwa kwi-delegates, i-constituency meeting. Alright? Masiye phaya. Sino-president, sino-secretary, sino-CFO. Make siqhubeka lapha izethu. Ubani unondyebo wase-union? Okay, make sibe sibeka ingca. Ubani unobhala wase-union? Umfundisi ukunene. Alright. Ubani upresident wase-union? Dr. Ubani? Nanke upresident wase-union, nanke unobhala wase-union, ibingutata u-ordinary, wahlala phansi kwangena umama umoyena. Alright, nguye u-treasurer wase-union. Right, sesithethile ke ngaleyana, and then i-4th level yi-general conference. Ziyi-13 ke eza divisions ozibona phakathi. Nazo ndizifakela amagama azo ukuze nizazi uba umcimbi wazo zihamba njani. Alright? Thina siphaya phezulu niyasibona mos? Siphaya eSouthern Africa Indian Ocean sithi abaya. Kodwa abona abantu banamandla baqinisekayo into yokokuba bayasikhokela apha kule constituency ngaba balapha ezantsi. Niyababona abantu? Ngaba abantu abanamandla. Thina phaya nezinye ezimbini zalapha e-Africa i-divisions kunye ne-South America, thina sinamanani asinamali. Alright? Aba abanamanani kodwa banemali. Nibonye na? Labo amaxesha amaninzi into abazifunayo ziyakwazi ukuthubeleza kuba benemali. Nathi sithengeka lula senze lento abayifunayo ngoku sinemasi yovota. Anaba nihamba nami. Labo i-tug of war ke iphayana. Right, manimke pha lidlule. Apha uyawuphawula again i-church boards zabo zingaphi? Ziyi-10 because i-term yabo yintoni? 5 years. I-business meetings zabo zingaphi? Iye-1. Alright? Very important. Now, uyawunotisa ke i-compositions zalento. Kwi-local church, i-composition ye-business meeting, it's all members. Ezikwe-regular standing. E-conferencing, i-composition zii-members ne-employees. Alright? They are trying into yokokuba amanani abe bulingana kwi-committees. E-union, siyatilta i-scale. It's more employees than members. Alright? Now we are at GC, it's more employees again than members. That's how our system works. Most workers, most members lapha kwi-local church. Alright? Just want us to understand ukubaluleka kwezi zinto. Right? Besendithethile ke, oh sorry. Lapho yam. Hayi nibone iyiwana nizuzasibone nibone leniyazi ezinengisazi. Ngubani u-Chief Financial Officer wase-GC? Umtsha ngoku uyafika bamtshintshile xa kuphela unyaka bafaka umtsha. Ba. Animazi ne? Alright.
Ngubani unobhala waseJisi naye bamshintshile kuthe xa uphela unyaka kodwa ayiyaritarisha le nkosi masifako bamfaka ubani simazi naye ne President. upresident kuthetha ukuthi nibanile ni enendleni yakhe. Alright, unobhala ndikade ingu-Dr GT. Alright, uretayirishile ke kwangena uPaul Douglas. uPaul Douglas ebephaa kwi-archives, very brilliant employee yaseconference, very vocal and uyawazi umcimbi wakhe. I'm very comfortable to have a man of his caliber serving there as an executive secretary. Okay, then apha siyabona ba ibingu-Pastor Pwesana ngoku uhleli phansi wangena u-Eton Bohla. Alright, now ngoku imicimbi ke yalapha ekhaya sivela eSouth America. Yebo, ulungiswe imicimbi ilungiselelwa elixesha lizayo ukwenzela intoba kuthi kufikwa phaa kubekho ikweti selimele samshini. Alright, yebo imele ngolu hlobo into zalapha ekhaya ukula leadership ikhoyo. Alright, naye is very good. He's very good. He was working with Joan Castro. Okay. Right, competence besendithethile ngayo masingene ke ngokwi-forms of governance. Very important. We communities of faith, we have 4 forms of governance. In a papal form of governance, the papal form of governance iti upopi nguye on the supreme authority. When he sneezes, everybody catches flu. Yeah. Alright, nguye on the authority. Umzekelo libandla lamakatolika. Then ube ne-episcopal. Apha the final authority rests with church bishops. Apha imizekelo ngoma Anglican noma Methodist. Ukuthi ngaba bapha phezulu abathatha izigqibo wonke wonke. Then ube ne-congregational form of governance. Apha kuthiwa if full authority rests or is in the domain of the local congregation. Ngaba bamqeshayo umuntu ngaba bamkhululayo umuntu. Ngaba bazenzela izinto abakho associated kwelinye ibandla bazenzela izigqibo zabo. Ngamabandla ka avela kwi-Baptist, all the Baptist lines of churches ziphayana. Kukhona ke ne-congregational Methodist churches ezihamba ngala form of governance. Then kuzoba ne-representative form of governance. Yile sinayo thina pesabata ithi authority rests with church membership. Now ndifuna sikhumbule, niyakhumbula la mzekelo wami woba bendihlalela i-church business meeting. Waphakama umuntu wathi thina selibandla sethu. Ndakhaleza namlungisa ngathi yithi ndithi. Ngoba ibandla alikonyula i-spokesperson. Liselapha ibandla uxoxa. Lizawugqiba sithi ke ngoku ligqibile sithi lithi ibandla. Ithi ke le nto i-authority kwibandla lamasabatha ikwi-business meeting kuba kulapho i-membership ikhawunta khona. Ayikhawunti i-membership njengoba sikhe lapha nje. Ikhawunta only when we are in business session. Therefore, the church has authority when it is in a business session. Now, ithi ke le nto zimbini indlela kwenziwa ngayo. Ibandla line-authority over izinto ezithile, lidelegate i-authority kwezinye izinto. Responsible executive bodies. Umzekelo, umcimbi we-tithing. Nangona iqokelelwa sithi appetite, kodwa isithi abadecide uba mayenze. That function is done by an executive board. Umcimbi wabefundisi. Nangona abefundisi ingamalungu wethu. Ayisithi abadetermine into yoba bazawutransferwa bayiphi. That function siyidelegated kwi-executive board. And there may be other functions also. Therefore, ibandla lamasabatha lithi i-decisions rest kwi-business meeting, but ezinye ze-decisions are deferred. Ezinye ze-actions are deferred to
executive bodies. That's what it means in the representative form of government. Mhlawumbe ndicacise further ngoba ezinto zikhumshayo ngamanye amaxesha ziyabhida. Ndake ndathi ndithetha ngale nto yoba hayi izishuma sidecide ngazo apha bathini wathomnye uGwala ufundisa uba izishuma zingaqhutywa andithethi loo nto ubufuna ubunditolika nditolike right ndithe zithathwa apha izishumi zikhutshwa apha kwi-local church kodwa asidecide uba zenza kukho ibhodi edicidayo nekwenye na and asikwazi siyi-local church ubamba izishumi ndifuna ndiyiphinde loo why singazukwazi because njengoba ndisebenza nje mna ndibhatala itax alright itax yam ayithathwa ndim ndiyise kwaSARS uSARS une-collecting agencies ezizi-employment companies alright therefore i-Cape Conference it's an agency kaSARS to collect itax i-Cape Conference ayinawuthi xa ibethwe i-COVID ithi asizuyikhupha itax ngoba ayomali kabani yabo bayi-collecting agent i-local church isishumi ayomali yayo i-local church is a collecting agent isishumi sibhilonga kwi-storehouse i-understanding yaseSabatha i-storehouse conference Therefore, when isishumi sikhutshwa anikwazi ukuthi asixoli asimfundi lo mfundisi wabamba isishumi ngoba ubamba into engeyo yakho bamba le yakho into uyeke leyo sisalitho kanti right mandingene ke kulo mcimbi lekho ibheki ke yakhala phana mandiyeke ingazihlohle nayo alright kwelibandla leli nonyula amalungu amabili niwase iPLC right xa nonyula namalungu niwase iPLC iPLC inento kuthiwa zii-competencies alright nibone mos nifundele za competencies zePLC ukwenza iminqubo alright joint activities lovange alright and then ikhona esinenza ikhumbula or esine la profile okay now once unonyulela amalungu as iGinsberg Church you mandate them to make decisions on your behalf nikwenye na you mandate them bahambe ke ngoku baye pha kwi-PLC kufike kugqitywe kwi-PLC into yoba iminquba ingomeyi Janje kule minquba siya kuyo ispeaker ngubani nobani abuye lamalungu wenu azoninika ntoni ingxelo anina right nina yokuthi asiyamkeli lo ngoba you mandated lamalungu to vote on your behalf therefore when they voted there Ginsberg Church was voting that's what the representative form of government means mthetho na masibeke ecaleni kwindawo apho iPLC ingena competences khona when they go there they will have to come back ngoba aliba mandatanga kwinto engeyo competence they will have to come back bazofuna i-views kuni into yoba kukho le nto icingwayo iPLC nifilisha njani ngoba they are not mandated kwinto engeyo ntoni competence ule i-competency niba mandated they are going to take decisions on your behalf alright kodwa apho iPLC irecomendayo khona they have to come back to you to get i-views alright masidlula lapho sithi masithi nenza ke ngoku nithumela i-delegate esession okay when you elect a delegate by virtue of election you mandate that delegate to make decisions on your behalf alright when they decide the sessionini bebuya babuye sessionini banichazele izinto zihambe ngohlobo aninalo igunya lokuthi we don't accept that
Because when you sent them, you mandated them to take decisions on your behalf. And they took those decisions. So thetha ke further ngale in the afternoon ndicela uba ndithethe ngayo, I will address it. Further. Okay? Now, ndizamcacisa xa kuthethwa nge-representative form of government, uthetha uthiwani kwibandla lama-Adventist. Okay? Kukho into ekuthiwa yi-pattern of membership. Abanye bathi xa beyibiza yi-defined membership. Into yoba ibhodi nganye i-membership yabo ngoba. Alright? Now uyawuphawula into yoba i-local church i-membership yayo ngabantu abakwi-regional standard. I-local conference i-membership yabo zii-local churches. In other words, when you call a session a conference, it is the session of the churches. Alright? When you call a business meeting in Ilibanda, it is the session of the members. Alright? The union, when they call a session a union, it is the session of the conferences. Alright? A GC, when you call a GC meeting, it is the session of the union. That's why the president was a union. He is an automatic member. We nominating committee as a GC. The president was a conferencing. We automatic member. We nominating committee as a union. Alright? Because these sessions is easy. Alright? That's why we call it a defined membership or a pattern of membership. You bring it up? Yeah. Alright. This is the governance structure. In a local church, but EPLC are not administrative powers. Therefore, it doesn't fall within the administrative structure. Alright? Near regional committees, all those constitutional structures, they are functional structures. Therefore, you have a local church which communicates directly to the conference. Conference communicates directly to the union. Union communicates directly to the general conference. That is the pattern of how the Seventh-day Adventist Church functions. Now, Deacon and Bona, EPLC is Bonama, the type of fund is as EPLC is Bonama. Babhalilet. Ukhumbule xa ibhali leta iPLC kwirisha umfundisi. Lo letter le ifana ushredwa ifakwe emgqomeni ngoba ayinayo i-competency to do that. Indawo ene-competency to do that yi-local church. It is the local church enobhala ithi asixoli ngale ndlela nesitreatanga ngayo conference. Because i-local church ine-administrative authority. EPLC does not have the administrative authority. In a functional authority. Okay. I-policy documents kwibandla lamasabatha nazi. Kukhona into ekuthiwa yi-working policy. I-working policy deals with into enokwenza nabasebenzi be-conference ne-general understanding of the church. Alright? You get that with Dr. You working policy. Then the church manual. Each church manual deals with the governance in the local church. Alright? Deals with that. And it's divided into 3. 1, how to amend it. 2, it has mandatory sections. And 3, it has advisory sections. Alright? That's how the church manual is divided. Then the executive committee actions, all right? Even the local church here was policy decisions. All right? Again, ayikho ipolicy ezawuxelela into yoba le nkonzo niyakhileyo entle kangaka maniyisebenzise kanjani. It is this church that is going to develop a policy on how to use this church. All right? Therefore, that becomes a policy as a case. All right? Ayikho conferences on into yoba
ni apha eGinsberg xa ni-understand interpreter ukunxiba modestly ithetha uthini lo. It is you as an interpreter nenze policy that is relevant to Ginsberg. Yeah. Therefore, the local church business meeting can create policies, the executive can create policies. Then see the official statements. Ibandla lamasabata usifumana ku-website zikhona kukhona nazo zidivayidwe into 3 as an official statement. Therefore, xa sithetha nge-policy pronouncements kwibandla lamasabata, sithetha nge-working policy, sithetha nge-church manual, sithetha nge-actions that have been taken by executive committees, including our local business meetings. And then sithetha nge-official statements zebandla lamasabata. If ufuna nayiphi into ufuna into enokwenza ne-homosexuals, ibandla lamasabata khange lithule liyithethile loo nto, line-position on it. If ufuna uthetha ngento ye-vaccination le caba ikhe yafuna usigungqisa silibandla, the Seventh-day Adventist Church has a position on that. Ibandla lamasabata line-position kuzo zonke izinto ezi-crucial. Go to official statements of the church. Okay? Ziyasinceda ke ezazinto kakhulu. Andisazongena ke apha ngenxa yexesha into yoba zizinto ezi ezikhavarishwa kwi-working policy, and then zizinto ezi ezikhavarishwa kwi-church manual eziziphaya edongeni, and then ibe zizinto ezikhavarishwa ezi kwi-executive committees kwi-business meetings. Then apha ibe zi-official statement nento ezidivayidwe zandi-atoms niyasakhumbula. Uyayinotisa into yokokuba kukho i-position statements, kukho i-guidelines, and kukho i-documents relating to various issues within the church. That's the division yazo, and nansi i-website esiyisebenzisayo. I-Cape Conference has developed policies. Sinazo i-policies ezizezethu ze-conference zeziyaziphaya ebhodini ngoku ndithethayo. They were developed by the Cape Conference through its executive committee, and most of them were brought to the constituency. Nazi success tools. We need the minister's manual. It's very important. It gives you a picture of what's happening in local fundings. All right. Then we need the elder's manual. It helps you understand your responsibilities as an elder. And then you need the church manual. I'll also tell you like a church board, the church business meeting, we get a church manual. You need the working policies. Mnake abama badala banazo working policy. Ukwenza ndoba xa ndithi working policy kuphinda wethile ethi umdala akwazi ukuyikhangela ayibone nayo. All right, we need a constitution as a Cape Conference so that xa uthuma abantu e-conference uyazi uba i-operate njani i-conference. And we need as the policy documents as a conference. My was prophet of Nita, Bible Nita, but this is a faith-based organization. All right. Good governance here too. We call up the local church in a local departments. The local departments, the reporter, Ubadala non-fundisi, Abadala non-fundisi, or reporter with church board. The church board, you reporter with business meeting, e-business meeting, you reporter a conference in. That's the structure we follow as governance within the local church. All right? In conclusion, in good governance, decisions are collectively made. Ebandla sesabata asina boss, sina shared leadership. Very important. That's why decisions are collectively made. All levels of governance are constituency-based. Not to constituency-based, but to a church board in a business meeting. All right. Then number 3, church governance is an essential tool for achieving organizational goals and proper management of the church and its resources. But if asinayo e-governance, abantu bakathixo singabashiya elambatha. Ndifuna ukuthi ke ingakhala ke nale yesibini ke ngokwentsimbi. Ndicela ke into yoba ndingaliniki ixesha lemibuzo. Likhona ayiprogramming sine-hour yonke
yexesha lemibuzo. Badala ndiyamosha xa nenza loo nto. Andimoshi mali. Abesikhongozeli. Yarathi enkosi. Ndicela niyibhale phantsi ningalibali imibuzo yenu. Ndingumntu okwaziyo uyiphendula imibuzo. Andingomntu onengxaki nayo. Ndicela niyibhale phantsi. Ndinewarana nje yexesha ngoba ndifune abantu abaneswekile bakhalele mna. Ndalungizo sozova uba andisamboni umfundisi wakho. Right, masithandaze. Enkosi Thixo wethu kwelesithathu izulu. Ubukho bakho sibuvile. Uthethile ngomkhosi wakho ulwimi lakhe Nkosi. Aluqhoboshelanga nendlela zethu Nkosi zivile nengqondo yazo yayeka ulwatyuza okwamazwe lo. Lengakusi lo mazwe nalomfundisi sinika yona ngeba ingasoloko ihleli kusezingqondweni. Wenze lonke umsebenzi wakho uhambele phambili. Uhleko ukuba ibandla nazi. Enkosi ke Thixo nangenkqubo ezilandelayo. Sikholelwa ukuba ukho elokutshonelanga ngesabatha. Nkosi ke Yesu ngoba uwamkela mthandazo. Sibula inxa igama lonyana wakho Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen.